ওই অর্গানাইজেশনের এমন ল্যান্স আছে, তারা তাদের নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারটা ঠিক এমন। ওকে, সো তারা এই টপোলজিটাকে ইউজ করে। সো ওই টপোলজিটাকেই আমি ফিজিক্যালি এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি। সো আপনাদের এক্সামেও যতগুলো এক্সাম হবে, লাইক স্কিল এক্সাম যেগুলোকে আমরা বলি, আপনাদের প্রতিটা মডিউলেই 2টা স্কিল এক্সাম হবে। ওকে, সো 2টা এক্সামের কোশ্চেন ঠিক এইভাবেই আসবে। বাট এখানে যেমন দেখছেন যে টাইম ফরওয়ার্ড কাউন্টিং হচ্ছে, নেক্সট এক্সাম গুলো থেকে টাইম ব্যাকওয়ার্ড কাউন্টিং হবে। দ্যাটস মিন দেয়ার উইল বি ফিক্সড টাইম দ্যাট আই অলরেডি ফিক্সড ইট ফর ইউ, 1 hour 15 minutes or 1 hour 30 minutes depending on the problem. প্রবলেমটা যদি হার্ড হয় সময়টা একটু বেশি, ইজি হলে সময়টা একটু কম। সো ওই সময়ের মধ্যে আসলে আপনাকে প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে। আদারওয়াইজ প্যাকেট টেস্টার উইল বি অটোমেটিকলি ক্লোজ। আপনি যদি প্রবলেম সলভ না করতে পারেন, এই সিমুলেশনটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে আবার রিসেট হয়ে যাবে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল উইথ দ্য টাইম। যেমন এই প্রবলেমটা সলভ করার সময় আপনাদের আসলে টাইম এ কনসার্ন ছিল না, বাট নেক্সট টাইম থেকে ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য টাইম, যে আপনারা কত সময় এটার পিছনে ইনভেস্ট করতেছেন। ওকে, চেষ্টা করবেন যে কোনো ধরনের প্রবলেম উইদিন 1 আওয়ারের মধ্যে ফিনিশ করতে। লাইক আইপি অ্যাড্রেস তো অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে ক্যালকুলেশন করতে হবে, এর বেশি 1 মিনিটও নেওয়া যাবে না। সো দ্যাটস, আর তারপর এটাতে তো IPv6 ছিল না, নেক্সট টাইম থেকে IPv6 আসবে। So you have to be very careful. Okay, see the question. The question says that the SM network is a network solution. Yes. স্যার আপনি যে বললেন স্যার মানে টাইম শেষ হয়ে গেলে স্যার প্যাকেটটা স্যার অটোমেটিক্যালি রিসেট হয়ে যাবে। স্যার এক্সাম টাইমে যদি এরকম হয় তাহলে স্যার আমি যদি পুরোটা শেষ না করতে পারি তাহলে স্যার আমি যতটুকু করলাম অতটুকু কি আমার হলো না, তাহলে মানে অতটুকু দেখাতে পারবো না, মানে পুরোটাই শেষ করতে হবে? যেটা মানে প্যাকেট টেস্টার অফ হওয়ার সাথে সাথে আপনার যে তখনকার যে মার্কসটা ওটা অটোমেটিক্যালি কাউন্ট হয়ে যাবে। যদি আপনি তখন 10% পান 10% কাউন্ট হবে, 90% পালে 90% কাউন্ট হবে। ওকে, ও স্যার, জি স্যার, ওকে স্যার, বুঝছি। okay, so see the question. It says that ATM network is a network solution company primarily having 2 LANs. Then আপনাকে একটা IPv4 অ্যাড্রেস দিয়ে বলছে যে ইউজার ল্যানের 520টা হোস্ট আছে, where server LAN has 12 hosts. So let me take a what file. So কি বলছে, what is the IPv4 address? This is my IPv4 address and I have 2 LANs. One is user LAN and another one is server LAN. So then আমাকে কি বলছে যে IPv4 subnet the given network and assign the first subnet to user LAN while wasting the fewest addresses. Subnet the given network and assign the first subnet. এই নেটওয়ার্কটাকে আমার সাবনেট করতে হবে কার জন্য? ইউজার ল্যানের জন্য। এবং ফার্স্ট সাবনেটটা কাকে অ্যাসাইন করতে হবে? ইউজার ল্যানকে। সো আমি এই নেটওয়ার্কটা সাবনেট করে ফেলি ইউজার ল্যানের জন্য। সো ফর ইউজার ল্যান হোয়াট ইজ মাই নেটওয়ার্ক প্রিফিক্স? How many host bit do I need? ইউজার ল্যানের জন্য টু দি পাওয়ার কত? পাওয়ার 10। So আমরা যদি তাইলে নেটওয়ার্ক বিটটা ক্যালকুলেশন করি, so the network bit will be, so the network bit will be 32 minus 10 equals to 22. So this is the network prefix for user LAN and for server LAN. Server LAN. For server LAN, I need the host bit. How many host bit do I need for the server LAN? Two to the power 4, sir. 4. 2 to the power 4 হইলে আমি 12টা অ্যাড্রেসকে আইপি দিতে পারি। Yep. So my network bit is is 32 minus 4 equals to 28.
সো VLSM সলভ করার আগে আমাদের প্রথমে সবার আগে এই কাজটাকে সলভ করে নিতে হবে যে হাউ মেনি নেটওয়ার্ক বিটস ডু আই নিড ফর দ্য ইউজার ল্যান এন্ড সার্ভার ল্যান। আই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড ইট। নাও আমাকে কি বলছে সাবনেট দ্য গিভেন নেটওয়ার্ক এন্ড অ্যাসাইন দ্য ফার্স্ট সাবনেট টু ইউজার ল্যান। সো এই নেটওয়ার্কটাকে যদি সাবনেট করি 172 দেন 16 দেন 2 3 4 5 6 7 8 20 পর্যন্ত যেতে হবে। সো 8 8 16 দেন 17 18 19 20 up to this is my fixed. So those are all my network bits. And কত পর্যন্ত যাব সার্ভার লাইনের জন্য 22 পর্যন্ত। So up to this. So those are all my host bits. So এটাকে যদি সাবনেট করি আমি, see how many subnets do I get? 1 2 3. So this is 1, this is 1 0, and this is 1 1. So that's the first usable subnet. First subnet. এবং এটা অ্যাসাইন করতে কাকে হবে? ইউজার ল্যানকে। এটা ইউজার ল্যানকে অ্যাসাইন করতে হবে। তো অ্যাড্রেস অ্যাসাইন। সো ইউজার ল্যানের জন্য আমি অ্যাড্রেসটা কত পাইলাম? দিস ইজ দ্য ইউজার ল্যান অ্যাড্রেস। আমরা জানি যে লাস্ট প্রিফিক্সটা থাকে না, অনলি ফার্স্টটা থাকে। সো এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি দেন ইট উইল কনভার্ট টু 0.0/22. Okay, so this is the network address for user LAN. This is the network address for user LAN. Now let's see the server LAN. তারপরে কি বলছে দেখি। So তারপরে কি বলছে? Subnet the third usable subnet. Subnet the third usable subnet. So this is the third usable subnet. This is the second. This is the second. And this is the third. This is the third. So কি বলছে? Subnet further the third usable subnet and assign the fourth usable subnet to server LAN. Third usable subnet টাকে আবার সাবনেট করা লাগবে কার জন্য? সার্ভার ল্যানের জন্য। সো সার্ভার ল্যানের জন্য আবার সাবনেট করি। সো দিস ইজ দ্য ফার্দার সাবনেট। ফার্দার সাবনেট। সো ফার্দার সাবনেটে কোনটা করতে হবে? থার্ড ইউজেবল সাবনেটটা। সো এই থার্ড ইউজেবল সাবনেটটাকে বের করে নিয়ে আসলাম। সো লাস্ট প্রিফিক্স উইল বি গন। নাও দোজ অল মাই নেটওয়ার্ক বিটস। সো এটাকে সাবনেট করতে হবে কতর জন্য? সার্ভার ল্যানের জন্য। সার্ভার ল্যান প্রিফিক্স কত? 28। সো 24 25 26 27 28 up to this. So up to this I have to subnet. So এটাকে যদি আমি ফার্দার সাবনেট আবার সাবনেট করি, so this is 1, then this is 1 0, then this is 1 1, then this is 1 0 0. So this is the first subnet. This is the first subnet. Okay, then this is the second subnet. Okay, then this is the third subnet. Third subnet. Then this is the fourth subnet. And this is the fifth subnet. আরো সাবনেট আমি চাইলে করতে পারতাম বিকজ এখানে আরো কম্বিনেশন বানানো পসিবল ছিল। সো কোনটাকে আবার ইয়ে করতে বলছে? ফোর্থ সাবনেটটাকে আমার অ্যাসাইন করতে বলছে কার জন্য? কার জন্য? আমার সার্ভার ল্যানের জন্য। এই যে সি সাবনেট ফার্দার দ্য থার্ড সাবনেট। সো এই যে থার্ড সাবনেট ছিল এটাকে আমি ফার্দার সাবনেট করলাম কার জন্য? সার্ভার ল্যানের জন্য। এন্ড অ্যাসাইন দ্য ফোর্থ সাবনেট টু সার্ভার ল্যান। সো এই যে ফোর্থ সাবনেট যেটা, এটাকে আমি কার জন্য অ্যাসাইন করব? সার্ভার ল্যান। সো এটাকে আমার ফার্দার সাবনেট করা লাগছে। ফার্দার সাবনেট। সো আমি যদি এখন অ্যাসাইন করি সার্ভার ল্যানের জন্য, সো দিস ইজ মাই নেটওয়ার্ক ফর সার্ভার ল্যান। সো লাস্ট প্রিফিক্স উইল বি গন। অল দ্য বিটস আর মাই নেটওয়ার্ক বিট নাও। এটাকে যদি আমি এখন ডেসিমেলে কনভার্ট করি কত হয়? 172
16 8 dot how much is this? কত হয়? 32 আর 16 48. I believe this is 48. 48, sir. 48. Flash 28. Okay. So this is the network address for server LAN. This is the network address for server LAN. So আমি দুইটা network address পেয়ে গেলাম. This is my VLSM solution. দুইটারই আমি network address পেয়ে গেছি. So now what I have to do, let me now what I have to do, I have to see what's next. So see, তারপরে কি বলছে, IPv4 gateway for both the user and server LAN should use the last usable IP address of the corresponding subnet. That's mean আমাদের তো একটা গেটওয়ে অ্যাড্রেস প্রয়োজন হয়। আমরা কি জানি প্রতিটা ল্যানের একটা গেটওয়ে অ্যাড্রেস থাকে। সো এখানে যেহেতু দুইটা ল্যান আছে, ইউজার ল্যান এবং সার্ভার ল্যান, সো দুইজনেরই একটা মিনিমাম গেটওয়ে অ্যাড্রেস আছে। সো গেটওয়ে অ্যাড্রেসটা কি হবে, ওই করসপন্ডিং সাবনেটের লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা। দ্যাটস মিন এই নেটওয়ার্কের লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা হবে হচ্ছে এই ইউজার ল্যান এবং সার্ভার ল্যানের গেটওয়ে। তো আমরা যদি লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা বের করি, সো লাস্ট usable address, তার জন্য আমাদের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা বের করা লাগবে। This is the most easiest method to calculate the last usable address. So last usable addressটা যদি বের করি, so this is the network address. So those all will be 1 those all will 1. So এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি, how much is this? 172 16 then 3.255. So this is the broadcast address. This is the broadcast address. So what is the last usable address? So last usable address is 172.16.3.3.254. So this is the last usable address for my user LAN. Last usable address for user LAN. Now we have to calculate the last usable address for server LAN also. So last usable address for server LAN, last usable address for last usable address. So this is the address. So এটাকে যদি আমরা লিখি, so those all will be 1. So how much is this? $63, isn't it? এটা কি 63 হয়? Okay. Yes, sir. So একে যদি আমি লিখি তাহলে কত হয়? 172 16. This is 8.63. So this is the broadcast address. The broadcast address. So the last usable address is 172.16.8.62. This is my last usable address. So it will be the gateway address. So আমরা একটু পরে ইনফরমেশন গুলো সব একত্রিত লিখবো। তারপরে দেখেন কি বলছে, assign the first usable IP address of the corresponding subnet to user PC1. user PC1 এর জন্য এই যে এখানে user PC1 আছে, this is the user PC1, এই পিসিটা একটা IP অ্যাড্রেস দেওয়া লাগবে। সো user PC1 এর জন্য ফার্স্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটাকে অ্যাসাইন করতে বলছে কোন সাবনেটের? করসপন্ডিং সাবনেটের।
ইউজার পিসি 1 কোন সাবনেটের? ইউজার ল্যানের। সো ইউজার ল্যানের ফার্স্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা কাকে দিতে হবে? ইউজার পিসি 1 কে। সো দিস ইজ মাই ইউজার ল্যান। সো ফার্স্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস, ফার্স্ট usable address which is 172.16.0.1. if I am not making any mistake, this is the 0.1. তারপরে কি বলছে দেখি, assign the 260 IP address of the corresponding subnet to user PC2. user PC2 কে 260 নম্বর IP address দিতে হবে। তো তাহলে 260 নম্বর IP address কত? 60 number usable IP address which is 172.16.1.4, isn't it? If I not making any mistake, this is the 216 IP address. Okay, যেটা আমরা ওই যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা এগুলা পড়ছি কিভাবে এগুলাকে ক্যালকুলেশন করতে হয়। ওকে, তারপরে assign the first usable IP address of the corresponding subnet to www.salsabil.net and second usable IP address of the corresponding subnet to DNS and TFTP server. That's mean একে দিতে হবে ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস এবং একে দিতে হবে সেকেন্ড ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস সার্ভার ল্যানের। সো এটার ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস কত? ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস which is 172.16.8.49 and second usable IP address is 172.16.8.50. সো এটা দিব আমরা কাকে? ওই salsabil.net সার্ভারকে। এটা দিব কাকে? TFTP কে। সো সি, this is the gateway address, this is the host IP, this is the gateway address, this is the host IP. আমাদের আর কি ইনফরমেশন লাগবে? আর একটা ইনফরমেশন লাগবে which is subnet mask. তো /22 এর জন্য সাবনেট মাস্ক কত? So the subnet mask, how much? 255 255 252.0 252.0 /22 এর জন্য, বিকজ প্রথম 22টা বিট 1 হবে, বাকিগুলো সব 0। and /28 এর জন্য সাবনেট মাস্ক কত? শেষে শুধু 240 255 255 255 dot 240 240 /28 এর জন্য সাবনেট মাস্ক। ওকে, সো সি আমাদের সব আইপি অ্যাড্রেস গুলা ক্যালকুলেশন করা শেষ। সো নাও what to do? Now we have to assign the IP addresses to the corresponding host. এখন প্রতিটা হোস্টকে আমার আইপি অ্যাড্রেস গুলো দিয়ে দিতে হবে। এখন আমি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা শুরু করি। তো আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করে রাখি। এটাকেও একটু মিনিমাইজ করে রাখি। আমরা জাস্ট এই পার্সেন্টেজটা একটু দেখবো যে আইপি অ্যাড্রেস দিলে কিভাবে পার্সেন্টেজটা বাড়ে। আমরা তো জানি কাকে কোন আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে। সো PC1 কে দিব এই ল্যানের ফার্স্ট ইউজেবলটা, PC1 ডেস্কটপ আইপি। PC1 এর আইপি অ্যাড্রেস কত? দিস ইজ দ্য PC1 আইপি অ্যাড্রেস। সো 172.16.0.1। সি 1% বাড়ছে আমার। আচ্ছা, তারপরে কি? সাবনেট মাস্ক which is 255.255.252.0, again 3% বেড়ে গেছে। ডিফল্ট গেটওয়ে which is 172.16.3.254, 5% বেড়ে গেছে। বাড়তেছে তার মানে কি আমার প্রবলেম সলভ হচ্ছে, আমি ভুল করতেছি না। সো দ্যাটস অ্যানাদার ট্রিক্স। ওকে, PC1 এর দেওয়া শেষ। ডিএনএস এর আমরা এখন কোনো ইনফরমেশন জানি না, সো আমরা দিব না। আমরা ডিএনএস নিয়ে এখনো কিছু শিখি না, এটা আমরা পরে দেখবো। ওকে, বাদ। ওকে, PC2, let's go to PC2 desktop IP address. Okay, PC2 এর কোনটা? 160 নম্বরটা which is 172.16.1.4. Okay, then subnet mask which is 255.255.252.0, again বাড়তেছে, 9% হয়ে গেছে। Then a default gateway which is 172.16.3.254,
এগেন বাড়ছে 11% হয়ে গেছে। সো PC2 এর আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া শেষ। নাও এই সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস দিব। সো এই যে সার্ভারে গেলাম, দেন ডেস্কটপ, দেন আইপি অ্যাড্রেস। সো সার্ভার 1 এর IP address is the first usable IP address, which is 172.16.8.49. So বাড়ছে। Then the subnet mask is 255.255.255.240. Again বাড়ছে। Default gateway is 172.16.8.62. Again বাড়ছে। That means everything is right. Okay, then DNS. So the IP address of the DNS server is 172.16.8.50. Then the subnet mask is 255.255.255.240. And then the default gateway is 172.16.8.62. Sorry, 62. So বাড়ছে। So see, সব IP address গুলা complete করলে around 25% পর্যন্ত হবে, যেহেতু আমরা DNS টা বাদ রাখছি এই জন্য একটু বাড়িনি, বাট যতটুকু আমরা শিখছি ততটুকু কমপ্লিট করলেই আমাদের 22% পর্যন্ত সলভ হয়ে যায়। So we are done with the device IP. আমরা সব ডিভাইসের IP কনফিগার করে ফেলছি। Now what we have to do, we have to now follow the next step. So আমাদের এতদূর কাজ করা শেষ। Now the configuration. See, configuration এ কি বলছে? Configure the router host name SM. So router এর host name টা চেঞ্জ করতে বলছে। So I have to access the router. So আমরা জানি যে রাউটারকে আমরা হয় এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করে অ্যাক্সেস করতে পারি from the CLI, or what we can do, we can add এখানে কানেকশন লক করা, we can also add a console cable from any devices, any host devices to access the router. Okay, so যেহেতু এখানে কনসোল বন্ধ করা, so আমরা ডাইরেক্ট রাউটার থেকে অ্যাক্সেস করি। So I have accessed the router. So this is the router user execution mode. From user execution mode, we can go to privilege mode by typing enable, or also we can type shortly like en. আমরা ফুল নামটা না লিখে শর্ট ফর্ম ইউজ করেও কাজ করতে পারি, লাইক en, enable এর প্রথম তিনটা ওয়ার্ড enum দিয়ে যদি আমি ইন্টার দিই, I can access the privilege mode. Okay, so I can also type the short form, তারপরে কি কনফিগার টার্মিনাল লিখে আমরা, সো আমরা এখানে লিখতে পারি কি config T, T stands for terminal, config T. So এই শর্ট ফর্ম গুলা কতটুকু শর্ট বা কোন নির্দিষ্ট রুলস আছে কিনা, there are no fixed rules for using the short forms. এটা আসলে যে শর্ট ফর্মটা প্র্যাকটিস করে যত বেশি অভ্যস্ত হয় তার জন্য সেটাই বেস্ট। এটার কোনো ফিক্সড এমন রুলস নাই যে কনফিগ টি দিয়ে এটা হবে। আমি কনফিগ টি দিয়েও লিখতে পারতাম, কনফিগ টি আর দিয়েও লিখতে পারতাম। ওকে, সো দেয়ার ইজ নো ফিক্সড রুলস। সো এটা আসলে আপনাদের যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন শর্ট ফর্মস গুলো তত বেশি চলে আসবে। ওকে, আচ্ছা, সো কনফিগারেশন টার্মিনাল থেকে আই ক্যান চেঞ্জ দ্য হোস্ট নেম। সো হোস্ট নেম আমার কি দিতে হবে? এসএম। সো লেটস মি চেঞ্জ দ্য হোস্ট নেম। সো হোস্ট নেম এসএম দিলাম, পার্সেন্টেজ বাড়ছে সি, 22 ছিল 24 হইছে। সো হোস্ট নেম চেঞ্জ হইলো। তারপরে কি বলছে দেখেন, protect device configuration from unauthorized access with the encrypted password. Set the password to $world. ডিভাইস কনফিগারেশন কে প্রোটেক্ট করতে হবে ফ্রম আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস। কি টাইপের পাসওয়ার্ড দিয়ে? ইনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড দিয়ে। এবং পাসওয়ার্ডের ভ্যালুটা কি হবে সেটাও বলে দিছে। সো ডিভাইস কনফিগারেশন ফাইল আমরা কোথা থেকে দেখতে পারি? ফ্রম প্রিভিলেজ মোড। সো এই প্রিভিলেজ মোডকে প্রোটেক্ট করতে হবে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস থেকে একটা ইনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড দিয়ে। তাহলে কি কমান্ড আমরা ইউজ করব? enable secret key password $world. I'm done. See, আমার আবার পার্সেন্টেজ বাড়ছে, দ্যাটস মিন এটা হইছে। সো আমার এই লাইনের কাজ শেষ। নাও দ্য নেক্সট লাইন, secure all the ways to access the router. Set the password $world. Secure all the ways to access the router. So router access করার কয়টা ওয়ে আছে আমরা জানি? দুইটা ওয়ে। One is line console, another one is line V2I. So এই দুইটা ওয়ে আমার সিকিউর করতে বলতেছে। কি দিয়ে? পাসওয়ার্ড দিয়ে। কি টাইপের পাসওয়ার্ড? $world পাসওয়ার্ডটা দিয়ে। সো আমরা করে ফেলি। সো লাইন কনসোল
console 0, then password which is smpa $$ world, then login. Remember login না দিলে পাসওয়ার্ডটা কাজ করবে না, so login, then exit. So line console protect করে দিলাম, now line v2i protect করব, line v2i 0 to 4, then password smpa $$ world, then login, then exit. I'm done with the passwords. তারপর see what say, prevent all the password from being viewed in clear text in device configuration file. সবগুলা পাসওয়ার্ড যাতে ক্লিয়ার টেক্সটে না দেখা যায় এই জন্য আমাকে একটা এনক্রিপশন মেথড অ্যাপ্লাই করতে বলতেছে। সো আমরা কি জানি ডিভাইসের সব পাসওয়ার্ড ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট থেকে এনক্রিপ্ট করে দেওয়ার একটা কমান্ড আছে, which is that সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন। সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন এই কমান্ডটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ডিভাইসের সব পাসওয়ার্ড ক্লিয়ার টেক্সট থেকে ভিউ করার জন্য আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। রিমেম্বার আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখছি, but the last class note, this is the last class notes, okay? So AJ to protect all the ways to access the router, this is the ways. AJ to encrypt all the passwords, this is the command service password encryption যেটা আমরা এই যে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম। So then enter, আমার এই লাইনের কাজ শেষ। তারপরে সি কি বলছে, set IP domain name to sm.net, একটা IP domain name দিতে বলছে। So দিয়ে দি IP domain name কি নাম দিতে বলছে, sm.net, sm.net দিয়ে দিলাম domain name একটা। ওকে, তারপরে কি বলছে দেখেন, configure SSIS version 2, use the value 1024 for encryption key strength, set timeout to 60 seconds and limited authentication registers to 5। একটা SSIS কনফিগার করতে বলতেছে ভার্সন 2 এর জন্য। এখানে এনক্রিপশন স্ট্রেংথ কি ইউজ করতে বলছে 1024 বিটের। তো আমরা এসএসএস কনফিগার করার জন্য আমরা কি জানি, আমাদের তিনটা জিনিস ম্যাগনেটরি। ওয়ান ইজ দ্য ডোমেইন নেম, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য encryption key strength, which we know that the crypto key, remember SSH configuration এর জন্য we need the domain name, we need the crypto key, and we need the user database. Then we can configure the SSIS. Then we can fix the SSIS parameters. So this is the steps to configure SSIS. Okay, so let me follow the steps. So I already configured the domain name. So now I will configure the crypto key. So crypto key generate RSA. So see আমার কিন্তু কোনো কমান্ড আসলে মুখস্থ নাই, আমি কি করতেছি একটা করে অ্যালফাবেট লিখতেছি। I use tab to generate the full command, আমি কিন্তু পুরো ফুল টাইপ করতেছি না। ওকে, so you need to practice this, এটা প্র্যাকটিস করতে করতে আসবে। ওকে, so crypto key generate RSA, then enter। এখন আমার কাছে চাইতেছে যে কত বিটের চাও তুমি, কত বিট দেওয়া 1024 বিটের চাই, then enter। আমার crypto key জেনারেট হয়ে গেল। সো এখন আমি কি করতে পারি, SSIS ভার্সন, SSIS টাইম আউট এবং SSIS অথেন্টিকেশন ফিক্স করতে পারি। তার আগে আমি চাইলে ইউজার ডেটাবেসও করতে পারি। সো আমি যদি চাই আমি সিকোয়েন্স করতে পারি, আমি যদি চাই আমি সিকোয়েন্স বাদেও করতে পারি, বাট সবগুলা স্টেপস থাকা লাগবে, আদারওয়াইজ SSIS কাজ করবে না। সো আমি একটু সিকোয়েন্সটাই ফলো করি, আমি আগে ইউজার ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করি। সো ইউজার নেম, so see এখানে আবার কি বলছে, create an user having username admin and encrypted password admin $$. Configure user authentication for in-band management connection. Okay, so কি দিলাম, username কি দিতে বলছে আমার admin, so admin, and password কি পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমার admin $$, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। এখন আমি I can configure the SSIS. So SSIS কনফিগার করতে হলে আমাকে কোন লাইনে করতে হয়, কনসোল আর VTY? VTY,
So line V2I 0 to 4, then transport input SSIs. Transport input by default থাকে telnet এ, এটাকে চেঞ্জ করে কিসে দিতে হয়? SSIs এ। So এই যে transport input SSIs. I am done with this. Then login local. Otherwise SSIs will not work. So login local. I am done with this. And exit. এখন কি SSIs এর এই যে প্যারামিটারস গুলো বলছে, কনফিগার SSIs ভার্সন 2, টাইম লিমিট এন্ড অথেন্টিকেশন, এগুলো ফিক্সড করি। সো IP SSIs ভার্সন 2, IP SSIs টাইম আউট 60 সেকেন্ড, এই ভ্যালুটা সবসময় সেকেন্ডে কাউন্ট হয়, রিমেম্বার। এন্ড IP SSIs authentication is 5. So I'm done with this. So আমি এই দুইটা লাইন একসাথে করে ফেললাম। SSIs কনফিগার করলাম ভার্সন 2 এর জন্য, ক্রিপ্টো কি জেনারেট করলাম 1024 বিটের, টাইম আউট ফিক্সড করলাম, অথেন্টিকেশন দিলাম, ইউজার নেম অ্যাড করলাম, পাসওয়ার্ড অ্যাড করলাম, ইনবাউন্ড ম্যানেজমেন্ট কানেকশন অ্যাড করলাম by using the login local. So I'm done with this. Okay, now what I have to do? Yes, স্যার এই যে লাস্টে ইনম্যান ম্যানেজমেন্ট কানেকশন, এটা বলতে কি হ্যাঁ। যে লাইন VTY 0 থেকে 4 আর হচ্ছে আপনার টাইম আউটের এটা? ইনবাউন্ড ম্যানেজমেন্ট কানেকশন মানে যে আপনার এই ডাটাবেসটা বাদে অন্য কেউ যাতে লগইন না করতে পারে, এটার বাংলা অর্থ এটা দাঁড়ায়। তো এই যে লগইন লোকালটা দিয়ে আমরা কি বোঝাইলাম, যে এই ডেটাবেসটা বাদে, যে ডেটাবেসটা আমরা ক্রিয়েট করছি, এই ডেটাবেসটা বাদে অন্য কেউ আর লগইন করতে পারবে না। আমরা 0 দেইনি আর কি, শুধু যে 4 দিছি আর কি। 0 to 4, হ্যাঁ। হুম, ওকে, ঠিক আছে। তারপরে কি বলছে, কনফিগার দ্য 2 গিগাবিট ইথারনেট ইন্টারফেস ইউজিং দ্য IPv4 ভ্যালুজ ইউ ক্যালকুলেটেড। সো আমরা IPv4 এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে রাখছি। ইউজার ডেসক্রিপশন ফর বোথ ইন্টারফেস, দুইটা ইন্টারফেসের জন্য আমার ডেসক্রিপশন ইউজ করতে বলছে। সেট ইন্টারফেস ডেসক্রিপশন টু ইউজার ল্যান এন্ড সার্ভার ল্যান রেসপেক্টিভলি। সো ইউজার ল্যানের জন্য আমার ডেসক্রিপশন দিতে হবে ইউজার ল্যান, এবং সার্ভার ল্যানের জন্য আমার ডেসক্রিপশন দিতে হবে সার্ভার ল্যান। সো লেটস সি. So those are the interface values that we have calculated. Last usable address, which is the gateway address, and the last usable address of this. So interface ki ki amra ekটু দেখে আসি. So one is Z0 by 0, another one is Z0 by 1. Z0 by 0 te connected ke user LAN, Z0 by 1 e connected ke server LAN. Okay, so let us configure this. So interface is short from int. Okay, Z0 by 0. Clear? Then কি করব, IP address. So IP add, ফুল আমি লিখলাম না, অ্যাড্রেসটা পুরাটা লিখলাম না, কি লিখলাম, প্রথম তিনটা ওয়ার্ড IP add। কোন IP টা অ্যাড করব, ইউজার ল্যানের গেটওয়ে কোনটা, লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস which is this, সেটা অ্যাড করি 172.16.3.254 স্পেস the subnet mask. What is the subnet mask? This is the subnet mask 255.255.252.0. This is the subnet mask. And description key user LAN, which is user LAN. এখানে দেখেন ডেসক্রিপশনটা বলে দিছে, see, description is written here, the user LAN. So you have to give the description user LAN. So I'm done. Now I have to check that interface is off or on. So the interface is off, so I have to turn it on. So how I can turn it on? By configuring no shutdown. The interface is active now. See, I am already 77%. Okay, so our active interface done. Now I have to go and configure the other interface. So interface Z0 by 1, then IP address 172.168.62, I believe so. This is the IP address. Let me check. Yes, 8.62, and the subnet mask is 255.255.255.240. This is the subnet mask. I have added this. Then description. What is the description? Description is server LAN. So description server LAN.
I have the add data description. Now I have to active the interface, no shutdown. So I have active the interface. The interface is up now. So I am done with this. Okay. No exit. Okay. Now what it says that backup the running configuration of the router to TFTP server. Use default file name. আমার যে রাউটারের রানিং কনফিগারেশন আছে তার মানে আমি যে এখন কনফিগারেশনটা করলাম দিস ইজ কল্ড দ্য রানিং কনফিগারেশন। সো যে রানিং কনফিগারেশনটা আছে এটা আমাকে ব্যাকআপ করতে হবে কোথায়? এই টিএফটিপি সার্ভারে। কি টাইপের ফাইল নেম দিয়ে? ডিফল্ট ফাইল নেম দিয়ে। সো সি হাউ ক্যান উই ব্যাকআপ? সো ব্যাকআপ করার জন্য আমরা কি জানি? আমাদেরকে প্রিভিলেজ মোডে গিয়ে কনফিগারেশন গুলোকে ব্যাকআপ করতে হয়। সো উই হ্যাভ টু গো টু প্রিভিলেজ মোড। সো এক্সিট। সো ব্যাকআপ করার জন্য কমান্ডটা কি? কপি running config to tftp, copy running config to tftp। তারপরে কি বলতেছে দেখেন, address or name of the remote host। যে tftp সার্ভারের অ্যাড্রেস কত? this is the tftp server address, so which is 172.16.8.50। so I have entered। তারপরে কি বলছে? destination file name by default কি sm/config। এখানে কি ইউজ করতে বলছে? ডিফল্ট টাইপ। সো আমি জাস্ট এখানে এন্টার দিব। So writing the running configuration, writing done. I am also done. See, আমার এখানে আর কোনো কনফিগারেশন এখানে আমাকে করতে বলছে? করতে বলিনি, but I have completed only 86%. Now কিছু টেস্টিং করতে বলছে। কি কি টেস্টিং বলতেছে আমরা একটু দেখি। At the end of the configuration, you should able to remotely log in to router using SSH। কনফিগারেশনের শেষে আমি রাউটারে রিমোটলি লগ ইন করতে পারবো ইউজিং SSH। সো আমরা একটু দেখি এই টেস্টিংটা সাকসেসফুল হয় কিনা। সো ধরেন আমরা এই পিসি থেকে রিমোটলি লগ ইন করতে চাই রাউটারে ইউজিং SSH। সো লেট আস ট্রাই। সো কমান্ড প্রম্পট ssh-l/username স্পেস যেই গেটওয়ে দিয়ে ঢুকতে চাই। কোন গেটওয়ে দিয়ে ঢুকতে চাই? ইউজার লেনের গেটওয়ে দিয়ে। So user line gateway কত? 172.16.3.254. Then enter. It requires my password which is admin $. So আমি ঢুকতে সক্ষম SSH দিয়ে। So আমার ফার্স্ট টেস্টিংটা সাকসেসফুল। Now the second testing, what it says, you should be able to browse www.salsaville.net using the web browser from a user PC. So user PC এর web browser আছে। So see, this is the web browser. এই ওয়েব ব্রাউজার থেকে আমি salsaville.net এই অ্যাড্রেসটাকে ব্রাউজ করতে পারবো। Let us try. So ব্রাউজ করার আগে আমরা একটু দেখি যে আমরা ওই অ্যাড্রেসটাকে পিং করে পাই কিনা, মানে কমিউনিকেশন করতে পারি কিনা। সো ওই অ্যাড্রেসটার আইপি কত? 172.168.49। সো দেখি 8.49 এ পাই কিনা। 8.9 যদি পাই এবং ওটা যদি সার্ভার হয় তাহলে আমরা অবশ্যই ব্রাউজ করতে পারবো। সো পাচ্ছে। সো ইটস রাইট। আচ্ছা, সো লেট আস ট্রাই নাও। আচ্ছা, www.salsaville.net। আমরা এই যে ওয়েব ব্রাউজারে এসেছি, ওয়েব ব্রাউজারে এসে ইউআরএল এ লিখছি, দেন গো, হোস্ট নেম রিসলভ আনরিসলভ, পাচ্ছে না। আচ্ছা, ভালো কথা, পাচ্ছে না। এখন আমরা আইপি দিয়ে ব্রাউজ করি তো দেখি পাই কিনা। 172.168.49। আরে আইপি দিয়ে তো পাচ্ছে। সো কি বুঝতেছি আমরা? যে আইপি দিয়ে পাচ্ছে বাট নেম দিয়ে পাচ্ছে না। সো হোয়াটস দ্য ইস্যু? দ্য ইস্যু ইজ অন দ্য ডোমেইন নেম। আমরা তো স্যার sm.net দিছি। sm.net তো রাউটারের অ্যাড্রেস। ওকে, এখানে সার্ভারের এই সার্ভারটাকে ব্রাউজ করতে বলছে salsaville.net। দিস ইজ দ্য সার্ভার। এটা হইতেছে ধরেন গুগল সার্ভার। আমরা কি করি? গুগলে গিয়ে কি লিখি? www.google.com, তাই না? ওকে, সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য DNS সার্ভার? ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো দিস। দ্য DNS ইজ কল্ড দ্য ডোমেইন নেম সার্ভার। ডোমেইন নেম সার্ভার এটা এমন একটা সার্ভার যে আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে ইউআরএল গুলাকে লিখে রাখে, মানে ডোমেইন নেম গুলাকে লিখে রাখে। ধরেন salsaville.net এর আইপি অ্যাড্রেসটা কত? which is 172.16.8.49. this is the IP address.
সো এই আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে কোনো ডোমেইন নেম নাই। লাইক অনেকটা এমন ভাবে বলতে পারেন যে আপনার ফোনের কন্টাক্ট বুক, আপনার ফোনে যে নাম্বারটা সেভ আছে সেই নাম্বারটা থেকে যখন ফোন আসে বা আপনি যখন সেই নাম্বারটাকে ফোন দেন, আপনার ফোনে কিন্তু ওই নামটা পপ আপ হয়। ধরেন আপনার ফোনে রহিম নামে একটা নাম্বার সেভ আছে, ইউ ওয়ান্ট টু কল রহিম, তো আপনি কি করবেন? রহিমের নাম্বার লিখে টাইপ করে তাকে ফোন দিবেন, নাকি আপনার কন্টাক্ট বুকে গিয়ে রহিম নামটার উপরে ফোন দিবেন? অবভিয়াসলি ইউ উইল কল অন দ্য রহিম নেম, বাট এই যে কলটা দিলেন রহিমকে, ফোনটা কি আসলে ওই নামের এগেনস্টে গেল অথবা ওই নামের সাথে যে নাম্বারটা সেভ ছিল সেই নাম্বারের এগেনস্টে গেল? অবভিয়াসলি নাম্বারের এগেনস্টে। সো ইন দ্য ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড দ্যার ইজ নাথিং ইন ডোমেইন নেম। ডোমেইন নেম বলতে আসলে কোনো কিছু নাই। আপনি যদি লেখেন যে google.com এবং এই google.com-টার এই আইপির এগেনস্টে যদি google.com এই কথাটা কোথাও সেভ না থাকে, তাহলে আপনি সারাদিন google.com লিখলেও আপনি google.com নামে কোনো কিছু পাবেন না, বিকজ আপনার কন্টাক্ট বুকে তো এই নামটার এগেনস্টে কোনো নাম্বার সেভ নেই, গুগল নামে কোনো নাম্বার সেভ নেই। তো আপনি যদি সারাদিন আপনি গুগলে ফোন দেন, ফোন তো যাবে না, কারণ গুগল নামে কোনো নাম্বার তো আপনার কন্টাক্ট লিস্টে নাই। সো ইউ হ্যাভ টু the contact list first. So same for this issue. To browse any domain name, there must be a domain name server which is tagged to your internet. See my network. I don't know if I can show you. My Ethernet is locked. Let's see my Wi-Fi is connected or not. Getting the IP address from TCP virtual host. So see, preferable DNS server. There is an option called preferable DNS server. That's mean আপনার domain name server কত। আপনি যদি এই domain name সার্ভারে কোনো IP অ্যাড্রেস না দেন, আপনি সারাদিন যদি google.com লিখে ব্রাউজ করেন, it will not go. কারণ কি? আপনার ডোমেন নেমে কোনো ইনফরমেশন নাই, ও জানে না আপনার কন্টাক্ট বুক কোনটা। এই জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কনফিগার দ্য ডোমেন নেম সার্ভার অলসো। মানে আপনার নেটওয়ার্ককে কন্টাক্ট বুক কোনটা ওর এটা চিনাই দিতে হবে। সো আমাদের কন্টাক্ট বুক এখানে কোনটা? This is the contact book DNS server, so you have to go to this server. So সার্ভারের আন্ডারে অনেকগুলা সার্ভিসেস আছে, তার মধ্যে একটা সার্ভিসেস আছে সার্ভিসেস, সি সার্ভিসেস। So সার্ভারের আন্ডারে we have to go to under services. So সার্ভিসের আন্ডারে see there is a service called DNS service. DNS service. So we have to go to DNS service. So see the DNS service is turned off here. So we have to turn it on. And see there is no record in the DNS database. So we have to put the record on here. So what is the record? The name, resource record, the name. নাম কি? আমাদের নাম কি? www.salsabil.net. This is the name. What is the address of against this name? What is the address? 172.168.49, isn't it? Yes. Is it the address? Yes, it's the address. So this is the address. So then add. So see there is a record. www.salsabil.net. A record which is IP address is 172.168.89. এখন যদি আমি আমার পিসি কে বলি যে ping www.salsabil.net, it will ping because সে কি জানে যে এই অ্যাড্রেসটা তার ডিএনএস এ সেভ আছে। এখন কথা হইতেছে যে এই পিসির গুলার কি কোনো ডিএনএস আছে? ডিএনএস ইজ 0। তো এই পিসি কে কি বলতে হবে যে তোমার কন্টাক্ট বুক কে, দিস ইজ দা কন্টাক্ট বুক, এর আইপি অ্যাড্রেস কত? এর আইপি অ্যাড্রেস কত? 172.168.50. This is the IP address of this DNS. Okay, so এই যে অ্যাড করলাম। দেন এর কন্টাক্ট বুক কি? সেম 172.168.50. এরও কন্টাক্ট বুক এটা সেম। দেন এর কন্টাক্ট বুক কি? salsabil.net এর সেম 172.168.50। এটা তো কন্টাক্ট বুক একটাই, সো এই যে কন্টাক্ট বুক সেম। এখন যদি আমি
এখানে গিয়ে ডিএনএস এর তার কোনো কন্টাক্ট বুক লাগতেছে না, কারণ ও তো নিজেই একটা কন্টাক্ট বুক, ওর আবার কি কন্টাক্ট বুক থাকবে। তো এখন যদি আমি পিসিতে গিয়ে আমি যদি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে I browse www.salsabil.net and hit enter, bingo, I got the page. So আমার second task successful. So good luck. I'm done within 48 minutes with all the lectures and I have completed 96%.